Hello GATE aspirants, welcome back to my channel Great Way to GATE. Hope you are all doing fine. ఇప్పటి వరకు determinants, how to calculate determinants, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్, వాటి మీద గేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసాం. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు మ్యాట్రిసెస్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఈరోజు మనం టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. There are many types. Let's get into them one by one. First, it is a row matrix. What is a row matrix? A row matrix lo okka row maatrame untundi, only one row. Can have any number of columns, antly any columns aina undachu. So let's take some examples. Oka row matrix ante oke oka row untundi. Aa row lo ennaina columns undachu, A, B, C, D, E. So దీంట్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మనకి బేసిక్గా 1 2 3 4 and 5. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏ అయితే దాని ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది 1/5. Is that clear? That means 1 is representing rows and 5 is representing columns. Is that clear? Yes. Generally దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఏఐజీ ఉన్న, ఏఐజీ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్, ఏఐజీ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది 1/n. వాట్ ఈస్ ఇట్? n కెన్ బి ఎనీథింగ్ బికాస్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. వాట్ ఈస్ ఏఐజీ? ఏఐజీ అంటే ఎలిమెంట్ n ith row and jth column. Is that clear? Yes. Now let's get into another type of matrix, that is a column matrix. What is a column matrix? Okka column maatrame untundi, can have any number of rows. So let's take an example. Yes, A, B, C and D. So ikkada enti oke oka column undi, any number of rows ఉండొచ్చు. If it is an A matrix, A యొక్క ఆర్డర్ ఏమవుతుంది 4/1. That means 4 is representing rows by columns. Is that clear? దీన్ని జనరల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటే ఆ ఏ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఏఐజే అయితే దాని ఆర్డర్ n/1 ఉంటుంది. Is that clear? Yes. Let's get into the next matrix. That's a square matrix. A square matrix in which the number of rows is equals to number of columns. Number of rows is equals to number of columns. Then it is a square matrix. Let's take some examples. 2/2 matrix అయితే A, B, C, D. దీని ఆర్డర్ ఎంత 2/2. That means 2 rows and 2 columns. Let's take a 3/3 matrix. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is a 3/3 matrix, right? దీని ఆర్డర్ ఏంటి, యూజువలీ n/n ఉంటుంది. జనరల్గా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏఐజే అయితే దాని యొక్క ఆర్డర్ n/n ఉంటుంది. Then it is a square matrix. Next type of matrix, that is a rectangular matrix. A matrix in which number of rows are not equals to number of columns, and it is a rectangular matrix. Let's take some examples. 1 2 3 4 5 and 6. This is a number of rows, there are 2 rows. Number of columns, there are 3 columns. This is a 2/3 matrix. Let's take another example. A, B, C, D, E and F. Right? Number of rows, there are 3 rows, and number of columns, they are just 2. Right? జనరల్గా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఏ, దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏఐజే అయినప్పుడు దాని ఒక ఆర్డర్ ఏమవుతుంది m/n, వేర్ m is
not equals to n, then it is a rectangular matrix. Clear? Let's get into the next one, diagonal matrix. It is a square matrix. All the diagonal elements are 0. All the diagonal elements are 0. All the elements in the diagonals should not be 0, right? So, enti diagonal elements anni 0 undali, other than diagonal elements anni not 0. Anni zeros undakooradu. Let's take some examples. So, diagonal elements 0 undakooradu. I am taking a 3 by 3 matrix. Rest anni elements enti zeros undali. Then it is a diagonal matrix. దీన్ని జనరల్గా ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? జనరల్లీ ఒక ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏఐజే ఉన్నప్పుడు అవి నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 వెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జే, ఏఐజీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వెన్ ఐ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు C. Then it is a diagonal matrix, right? Let's get into the next matrix. It is a scalar matrix. What is a scalar matrix? It is a diagonal matrix. Ippude manam diagonal matrix chusam kada. Ante enti? Only elements in the principal diagonal untayi. Aithe idu oka diagonal matrix ani cheppam. Appudu all the elements in the principal diagonal are equals to some non-zero constant. Right? Ante ela 2, 2, 2, the rest all are zeros. Ante enti? Idu oka diagonal matrix and aa diagonals lo unna elements anni equal ga unnappudu danni scalar matrix antamu. So general ga deenni ela represent chestam? Mathematical ga A matrix aithe dani yoka elements enti aij is equals to 0 when I is not equals to j, aij is equals to some constant k when I is equals to j. Is that clear? Yes. Let's get into the next matrix, that is an identity matrix. Identity matrix enti? Adoka scalar matrix. Scalar matrix ante diagonal matrix. ఆ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్లో ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్కి ఏంటంటే whose diagonal elements are equals to 1. So let's take some examples. 1 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So diagonal matrix and scalar matrix, but diagonal elements should be what? Ones. దీన్ని జనరల్గా ఆర్ జనరల్లీ మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? ఏ మ్యాట్రిక్స్ వేర్ ఏఐజే is equals to 0 when I is not equals to j, aij is equals to 1 when I is equals to j. Is that clear? Yes. Let's get into the next matrix. That's an upper triangular matrix. A matrix in which all the elements below the diagonals are 0, and then it is known as an upper triangular matrix. Let's take some examples. A, B, C is the principal diagonal. Our principal diagonal lo unna kinda unna elements anni zeros, paina unna elements non-zeros. Then it is a upper triangular matrix antamu. దీన్ని జనరల్గా ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? జనరలీ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉండి దాని ఎలిమెంట్స్ ఏఐజే ఉన్నప్పుడు is equals to 0 when I is greater than j, aij is not equals to 0 when I is less than or equals to j. Is that clear? Yes. Let's get into the next matrix, that is a lower triangular matrix. It is quite opposite of upper triangular matrix. A matrix in which all the elements above the diagonal
are 0, then it is known as a lower triangular matrix. Let's take some examples. A, B, C is a principal diagonal. దాని పైన ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని జీరోస్, దాని కింద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని నాన్ జీరోస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ లోవర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని జనరల్గా మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఉండి దాని యొక్క ఎలిమెంట్స్ aij అయితే is equals to 0 when I is less than j, aij not equals to 0 when I is greater than or equals to j. Is that clear? Yes. So we covered almost all the types of matrices. I hope you understood the concept. If you have any doubts, you can just comment down in the comment section. I'll address them in the next video. I hope you liked my content. If you do like my content, please do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day. Bye-bye.